குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் கிளியரா தெரியுதா? chat மூலியமா கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. இன்டராக்டிவா இருங்க கிளாஸ்ல. ஓகே. ஓகே, இன்னைக்கு பாட்னியில வந்து செல் சாப்டரை பத்தி பார்க்க போறோம். வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் தட் யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அண்ட் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி. ஓகே. So cell chapter padi, the first and most important thing that you should be aware of is the difference between eukaryotes and prokaryotes. Okay. Eukaryotes and prokaryotes சொன்ன உடனே உங்களுக்கு வந்து you should be able to distinguish between the both. Okay. What is the distinguishing character between eukaryotes and prokaryotes? The differences between the both is very important. Okay. And then ஒரு செல் ஆர்கனலை பத்தியும் படிக்கும் போது அந்த செல் ஆர்கனல்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு 2 கொஸ்டின் கேட்கணும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த செல் ஆர்கனல் எப்படி இருக்கு, ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் தட் ஆர்கனல். நோ செல் ஆர்கனல் இஸ் கோனா பி தேர் ஃபார் நோ ரீசன். ஓகே, கண்டிப்பா ஒரு பர்பஸ், ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆல்சோ வெதர் இட்ஸ் பிரசன்ட் இன் ப்ரோகேரியாட்ஸ் ஆர் யூகேரியாட்ஸ். யூகேரியாட்ஸ் ஆர்னா அனிமல் செல்ல இருக்கா, பிளான்ட் செல்ல இருக்கா, ஸோ அதில் வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கா, ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இல்லையா, ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, when it comes to cell organelles. அண்ட் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், transport of materials across the cell membrane. Okay, so passive and active transport இந்த ரெண்டுல clear ஆகணும். And lipid bilayer structure ல clear ஆகணும். Okay, these things are very important. Apart from that, nucleus chromosomes ல நிறைய types of chromosomes இருக்கு இல்லையா, metacentric, submetacentric, ஸோ அதில் வந்து தரவா இருக்கணும். ஸோ அண்ட் நியூக்ளியஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த சயின்டிஸ்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, எந்த சயின்டிஸ்ட் வாட் கண்ட்ரிபியூஷன் டிட் யூ டூ. ஓகே, மைன்யூட் டிஃபரன்சஸ் தான் இருக்கும், அதில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல் சொன்னேன் இல்லையா, லிபிட் பைலேயர், ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் எனி சாப்டர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைண்ட் மேப் போடுங்க. அந்த சாப்டர் நடுவில் போட்டுட்டு வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ ஷுட் ஸ்டடி ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர் அண்ட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், எங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் மேப் போட்டிங்கன்னா யூ வில் நோ, யூல் பி அவேர் எங்கே என்னென்னலாம் படிக்கணும், ஸோ தட் யூ டோன்ட் லீவ் அவுட் எனி திங் ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ மைண்ட் மேப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூர் ஸ்டடிங். ஸோ மைண்ட் மேப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிங்க எனி சாப்டர் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் லைக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ மைண்ட் மேப். What you're seeing on the screen is like an example of a basic mind map. உங்களுக்கு எப்படி தோதோ அந்த மாதிரி நீங்க உங்களோட ஓன் மைண்ட் மேப்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஓகே, this is like to give you an example. Okay, let's start with cell என்னது, it is the structural functional unit of living organisms biology perspectiveல. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து important scientists அவங்களோட கண்ட்ரிபியூஷன் என்ன, that is the information that you should be knowing. So first ராபர்ட் ஹூக் டெத் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணாரு, செல்ன்ற டேர்மை கொடுக்குறாரு. ஓகே, இங்க வந்து நீங்க ரொம்ப கிளியரா பார்க்கணும், ராபர்ட் ஹூக் வந்து டெத் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்றாரு, லீவன் ஹாக் வந்து லிவிங் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்றாரு, அதுக்கு முன்னாடி ராபர்ட் ஹூக் வந்து டெத் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்றாரு அண்ட் செல்ன்ற டேர்மையும் வந்து காயின் பண்றாரு. ஓகே, லீவன் ஹாக் வந்து லிவிங் செல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்றாரு. ஓகே, பாக்டீரியா, புரோட்டோசோவா இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் செல்ஸ். அதுக்கப்புறம் ராபர்ட் ப்ரவுன் இஸ் the one who first saw nucleus. Okay, he observed nucleus first. Okay, so by then Robert Hooke ஓட டைம், by then electron microscope had evolved and இன்னும் டீடைலா வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் செல்லுக்குள்ள. ஓகே, ஸோ ராபர்ட் ப்ரவுன் வந்து நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த செல் அப்சர்வ் பண்றாரு. சில செல்ஸ்ல வந்து நியூக்ளியஸே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிசிஸ்ல there won't be any nucleus. Okay, so electron microscope develop ஆனதுக்கு அப்புறம் it was able to reveal more structures inside the cell, detailed structures inside the cell organelles அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, அடுத்து வந்து செல் தியரிக்குள்ள வருவோம்.
இங்க வந்து செல் தியரிக்கு வந்து 3 பேர் கண்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. செல் தியரியில வந்து 2 பாயிண்ட் இருக்கு. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க? ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ். This is the first point under cell theory. Second point என்ன சொல்லுது? Cells are arising from pre-existing cells. So 2 பாயிண்ட் இருக்கு செல் தியரியில. You should be thorough. You should be aware of what is cell theory. Okay? So இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து உங்களோட ஸ்கீடன் அண்ட் ஸ்குவாட் 2 பேரும் டுகெதர் they are giving the first point of cell theory. Okay? செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்கிறது யாரு? ருடால்ஃப் வர்ச்சு. That cells are arising from pre-existing cells. இங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஸ்கீடன் was a botanist. Okay? He was a botanist. Botanistனா தெரியல, studying of plants. அடுத்து ஸ்குவான் வந்து was a zoologist. Okay? இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Okay? So Steeden was a botanist, Swan was a zoologist. Steeden observed the plant cells and he concluded that plants are made up of different kinds of cells. Swan என்ன பண்ணாரு? He was a zoologist. He observed animal cells. Okay? Animal cells அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு அவுட்டர் மெம்பரேன் மாதிரி இருக்கு. தட் இஸ் யுவர் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். பிளாஸ்மா மெம்பரேனை அப்சர்வ் பண்றாரு. And also plant studies பேஸ் பண்ணி பிளான்ட்ஸை சுற்றி ஒரு செல் வால் இருக்கு. பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அரௌண்ட் அனிமல் செல்ஸ் அண்ட் செல் வால் அரௌண்ட் பிளான்ட் செல்ஸ் அப்படின்றத இவங்க 2 பேர் டுகெதர் சொல்றாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் அப்சர்விங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தே ஆர் கிவிங் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்டர் செல் தியரி. ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் கம்போஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் செல்ஸ். ஓகே, சயின்டிஸ்ட் என்ன, அவங்க கண்ட்ரிபியூஷன் என்ன. ருடால்ஃப் வர்ச்சு அவர் வந்து he gave the second point, all cells are arising from pre-existing cell. செகண்ட் பாயிண்ட்டை கொடுத்தாரு. ஸோ இங்கே எத்தனை 5 சயின்டிஸ்ட், 6 சயின்டிஸ்ட். ஓகே, 6 சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி பார்த்துருக்கோமா? ராபர்ட் ஹூக், ஈவன் ஹாக், ராபர்ட் ப்ரவுன், மேத்தியஸ் ஸ்டீடன், தியோடர் ஸ்குவான், ருடால்ஃப் வர்ச்சு. ராபர்ட் ஹூக்குக்கும் ராபர்ட் ப்ரவுனுக்கும் நடுவில் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. நிறைய பேர் இதுக்கு நடுவில் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. ராபர்ட் ஹூக் வந்து டெட் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்றாரு, ராபர்ட் ப்ரவுன் வந்து நியூக்ளியஸ் அப்சர்வ் பண்றாரு. ஓகே, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க இந்த 2 விஷயத்த. லெட்ஸ் மூவ் ஆன். Yeah, this is the most important part of this. Eukaryotes and prokaryotes இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் is very very important. Okay, very important. Usually assertion reason type questions, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் புரிஞ்சு எழுத வேண்டிய questions எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும்னா you should be thorough with the differences between eukaryotic and prokaryotic plants. அதுக்கப்புறம் தான் you are going into the cell organelles பத்தி எல்லாம் பார்க்கணும். செல் ஆர்கனல்ஸ்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி you should be thorough with the difference between eukaryotes and prokaryotes. Okay. So eukaryotes வந்து see the major distinguishing character is the presence of membrane bound organelles. Okay, so eukaryotes it has double membrane system, it has membrane bound organelles. Okay, இதே prokaryotes பாத்தீங்கன்னா it lacks organelles. First of all it lacks ribosomes மட்டும் தான் இருக்கும், inclusion bodies and ribosomes இருக்கும். மத்தபடி it doesn't have any other cell organelle, prokaryotic cell. Okay, so இந்த பக்கம் cell organelles இருக்கு, இந்த பக்கம் cell organelle இல்ல. இந்த பக்கம் it is all double membrane. Okay, membranous system. In the pakam it is not, there is not membrane bound. The organelles are not membrane bound. Okay, this is the first most important difference between the both, followed by ribosomes kulla povom. Inge potirukkom cell organelles. It has all the cell organelles. Eukaryotes வந்து it has all the cell organelles. Inge it lacks most of the cell organelles. இங்க அந்த இருக்கிற எல்லா cell organellesum they are membrane bound. இங்க வந்து they are not membrane bound. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பயோடெக்னாலஜி சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரோகாரியோட்ஸ், அதாவது பாக்டீரியால ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும்? இட் won't have any membrane, it will be floating across the cytoplasm இல்லையா? ஸோ ஆனா நீங்க வந்து இப்போ அனிமல் செல் ஆர் பிளான்ட் செல் அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா it is present inside a membrane இல்லையா? So the genetic material is present within a membrane, nucleus அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? That is a very important difference between the both. DNA இந்த பக்கம் எப்படி இருக்கு? ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல it is circular and it does not have any protein code. ஆனா இந்த பக்கம் எப்படி இருக்கு? The DNA is, the nuclear DNA could be linear and it has a protein code. Okay. Extra nuclear அப்படின்னா என்னது? Extra nuclear DNA அப்படின்னா DNA which is present outside the nucleus is extra nuclear. Extra chromosomal அப்படின்னா என்னது? இப்போ நீங்க பாக்டீரியா பத்தி படிச்சீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் ஜெனடிக் மெட்டீரியல், பிளாஸ்மிட்ஸை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அபார்ட் ஃப்ரம் த குரோமோசோம் வாட் இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் present? The plasmids. Okay, எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல், எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியர், அதுதான். Okay, so genetic material is a major difference.
So nuclear material in the pakam prokaryotes, the nuclear material is not enclosed by the nuclear envelope. Okay, in the pakam nuclear material is enclosed by a nuclear membrane. Okay, this is a very important example. And ribosomes pathina prokaryotes you will have only 70s ribosomes. Eukaryotes you will find both 80s and 70s. 70s enga irukum, you can see them in specific cell organelles. Adu enna nama discuss pannom. So basically when the prokaryotes nale we are talking about bacteria in general. When we are referring to prokaryotes, we are talking about bacteria. Okay, bacteria, blue green algae, mycoplasma idellam comes under prokaryotes. Okay, eukaryotes la enna animals, plants, okay, fungi. இங்க algae வந்து algae, blue green algae comes under prokaryotes. All algae apart from blue green algae comes under eukaryotes. இந்த ஒரு difference ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so இப்போ clear eukaryotes and prokaryotes குள்ள இருக்கிற differences. இதுல தரவா இருந்தா தான் அதுக்கப்புறம் you should move on to the cell organelles. Okay, அப்புறம் apart from this சில பேசிக்கான information தெரிஞ்சிருக்கணும். For example, the smallest cells, mycoplasma is the smallest cell. Length வந்து வெறும் 0.3 micrometer தான் இருக்கு. And then egg of an ostrich is the largest isolated cell. Okay, இதெல்லாம் basic information, facts மாதிரி. The facts எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். Largest isolated cell, ostrich cell. Smallest cell வந்து mycoplasmas. And human RBCs ஓட diameter எவ்வளோ இருக்கு. So nerve cells are some of the longest cells. Nerve cells are very longest cells. Cells க்கு நிறைய shapes இருக்கு. என்னன்னா it can be cuboidal, columnar, can be polygonal, disc shape. இந்த மாதிரி நிறைய shapes இருக்கு. Okay, let's get into prokaryotic cells. Okay. Prokaryotic cells ஓட basic என்ன சொல்றது, basic features நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல. அப்போ they lack a membrane bound, there is no nuclear membrane bounding the material, the DNA or the genetic material. Okay. And then there is no membrane bound organelles. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் basic structures. ஆனா prokaryotes ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபீச்சர் என்னன்னா they can multiply much faster compared to eukaryotic cells. Okay, they have the ability to multiply much faster compared to eukaryotic cells because they are far smaller than the eukaryotic cells. Eukaryotic cell compare பண்ணும்போது they are much smaller and they can divide more rapidly. mycoplasma தவிர எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு cell wall இருக்கும். Cell wall will be surrounding the cell membrane except mycoplasma. Mycoplasma la there is no cell wall. That's an exception. So நிறைய shapesல வரும். For example, bacillus, coccus, vibrio, spirillum, bacterial shapes நிறைய இருக்கு இல்லையா. ஒரு ஷேப்பும் அந்த ஷேப் வந்து அந்த இப்போ bacillusனா என்ன ஷேப், ராட் ஷேப். coccusனா spherical, vibrio comma shape, spirillumனா spiral shape. So இதெல்லாம் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். DNA எப்படி இருக்கும், ஸ்மால் சர்க்குலர் DNA. ஜீனோமிக் டிஎன்ஏன்னு ஒன்று இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஜீனோமிக் டிஎன்ஏ யூ ஹேவ் ஸ்மால் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ. அதை வந்து பிளாஸ்மிட்ஸ்னு கூப்பிடுவோம் இல்லையா, பயோடெக்னாலஜி சாப்டர்ல படிப்போம். பிளாஸ்மிட்ஸ் வெல் டிஃபைன்ட் நியூக்ளியஸ் கிடையாது. And one important character is resistance towards antibiotics. Okay, these plasmids will have certain regions which will confer antibiotic resistance. Okay, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து mesosomes. Okay, presence of mesosomes. It's basically an extension of your cell membrane. Okay, extension of your cell membrane, mesosomes. அதை பத்தி டீடைலா பார்ப்போம், ஆர்கனல்ஸ் வரும்போது நம்ம பார்ப்போம். Okay, let's talk about the cell envelope, the surrounding layers. The layers surrounding the prokaryotic cell வந்து பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் cell envelope. முக்கியமா அந்த மூணு இருக்கு, glycocalyx, cell wall and then the plasma membrane. Okay, so first வந்து glycocalyx. See, glycocalyxல வந்து it can be either in the form of a slime layer or it can be in the form of a capsule. Okay, it can be either a slime layer or a capsule. So slime layer இருந்துச்சுன்னா it helps in preventing the loss of water and nutrients loss வந்து prevent பண்ணும். If it is in the form of capsule, yeah, slime layer or capsule னு சொன்னீங்க. If it is in the presence of capsule வந்து எப்படி இருக்கும், it is more thicker and it is more tougher. Okay, so the capsules வந்து it will have gummy and sticky character. Okay,
Sticky character இருக்கறனால it helps the bacterium to hide from the host immune system. Okay, host ஓட immune systemல இருந்து அதை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இந்த capsule help பண்ணுது. Okay, because it is very sticky. Capsule, so glycocalyx can be in the form of a slime layer or a rigid and thick layer called capsule. Okay, ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு advantage இருக்கு. Okay, and apart from that mucus lining இருக்கு and is also helping in adhesion. Adhesionனா என்னது? ஒட்டிக்கிறது, ஒரு surface ஓட ஒட்டிக்கிறது. So இந்த functions perform பண்ணுது glycocalyx. அடுத்த layer வந்து cell wall. Will Neet UG get postponed? No, it will not get postponed. May 3rd, it will be conducted on May 3rd. Okay, அடுத்து வந்து cell wall. Cell wall is very important. Mycoplasma தவிர எல்லாத்தையும் cell wall இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So cell wall வந்து எப்படி இருக்கும்? Structure is very rigid and இங்க வந்து the cell wall is made up of peptidoglycan cross-linkage. Okay, it is made up of a layer called peptidoglycan cell wall. Okay, peptidoglycan is basically made up of mucopeptide or murine. Okay, so இந்த peptidoglycan வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா it forms a cross linking like this. Sorry, cross linking form. Cross link பண்ணி அந்த cell wall structure வந்து உருவாக்குது. Okay, so இது வந்து என்ன வேலை பார்க்குது? What is the function? Function is for providing shape and structure. நம்ம skeletal systemல வந்து it is providing shape and structure to the human body ன்னு படிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி cell wall is providing a rigid structure and shape to the prokaryotes. Structural support provide பண்ணுது. Okay, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மைக்கோபிளாஸ்மாட்ட செல் வால் கிடையாது. மைக்கோபிளாஸ்மா இஸ் an exception. அதை தவிர எல்லா ப்ரோகேரியோட்ஸ்லையும் செல் வால். இங்க வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்கு. ஸோ கிராம் பாசிட்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா the peptidoglycan wall will be much thicker. Okay, will be much thicker. கிராம் நெகட்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா it will be much thinner. லேயர் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். அண்ட் இதை எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுவீங்க? பை யூசிங் அ டை, பை யூசிங் கிராம் ஸ்டெய்னிங். ஓகே, கிராம் ஸ்டெய்னிங்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. ஸோ இது மூலியமா வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவா பாக்டீரியாவை பிரிக்கலாம். பிரிச்சு இஃப் யூ அப்சர்வ் அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப் யூ கேன் சி. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டையை வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா வில் டேக் அப் த டை அண்ட் தி அதர் பாக்டீரியா வில் நாட் டேக் அப் த டை. இது மூலியமா we can distinguish between the gram positive and the gram negative bacteria. Gram positive will have a much thicker peptidoglycan cell wall. Gram negative will be very thin. Okay, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், gram positive ல பாத்தீங்கன்னா mesosomes are found in gram positive bacteria. Gram negative ல you won't see mesosomes. Okay, இப்போ mesosomes பத்தி பார்ப்போம். Plasma membrane. Okay, the cell membrane, plasma membrane is your next layer, third layer. இந்த plasma membrane ல இருந்து வர்றதுதான் வந்து mesosomes. It is basically the plasma membrane is folded. It is folded to form the mesosome. Okay, so இந்த mesosome வந்து gram positive bacteriaல மட்டும்தான் இருக்கும். இதோட வேலை என்னது? Cell wall formation, DNA replication and respiration. Respirationல எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது? By increasing the surface area. Okay, mesosomes help in increasing the surface area of the plasma membrane. So இந்த surface area increase பண்றதுனால it increases the rate of respiration. Okay, so it helps in respiration, DNA replication, cell wall formation. So இந்த மாதிரி நிறைய functions perform பண்ணுது mesosomes. So they are very important. Okay, and they are present only in gram positive bacteria. So அப்படின்னா என்னது? They take up the dye. Gram staining experimentல they take up the dye. Okay, மூணு லேயர்ஸ்ல தரவா glycocalyx, cell wall and plasma membrane லேயர்ஸ்ல. இப்போ சில ப்ரோகேரியோட்ஸ் வந்து photosynthetic இருக்கும். அப்படின்னா they make their own food. Okay, so photosynthetic ப்ரோகேரியோட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் மெம்பரேன்ல வந்து அடிஷனலா ஒன்று இருக்கும். மெம்பரேன் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன், ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து chromatophores அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த chromatophores வந்து சில பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ those pigments will help in making their own food. Okay, so photosynthetic prokaryotes you will have an additional structure called chromatophores.
Now let's talk about the cytoplasm of your prokaryotes. So cytoplasm வந்து பெருசா செல் ஆர்கனல்ஸ்னு நிறைய எதுவும் இல்லை. ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் மாதிரி ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ரைபோசோம்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணுது. வாட் டைப் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் ஆர் present? 70s ribosomes. ஃபங்க்ஷன் என்னது? ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ரைபோசோம்ஸ் கேன் பி present within the cell or it can be present on the plasma membrane. ஸோ இப்போ பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல இருக்கிற ரைபோசோம் சிந்தசைஸ் பண்ற ப்ரோட்டீன் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் அவுட் ஆஃப் த செல். செல்லுக்கு உள்ள இருக்கிற ரைபோசோம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ப்ரோட்டீன் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் பை த செல். புரியுதா? Ribosomes are found within the cell and on the plasma membrane. Okay, so the protein synthesized by ribosomes in the plasma membrane is transported out of the cell. Okay, ribosomes which is inside the cell also produce பண்ற protein used for within the cell. Okay, so ribosome ஓட function, what type of ribosome and எங்க இருக்கு, okay அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து inclusion bodies. Inclusion bodies வந்து சும்மா it is like reserve material for storing food material. Okay, again inclusion bodies are not membrane bound. Okay, they are not membrane bound. Okay, they are chuma cytoplasm la, they are existing freely in the cytoplasm. Okay, so store பண்ற materials என்னென்ன? It could be in the form of phosphate granules. Okay, it could be in the form of phosphate granules, it could be in the form of glycogen granules. So energy தேவைப்படும் போது they break down these granules to release energy. Okay, next let's look at flagella, pili and fimbriae. So இங்க flagella அப்படினாலே movement. Okay, pili அப்படினா for attachment. Okay, fimbriae is also for attachment. So flagella பாத்தீங்கன்னா it will be comparatively longer compared to the other two, will be much longer and அதை வந்து மூணா பிரிக்கிறாங்க. என்னது? filament, upper filament, sorry, this thing, the filament, the hook, the topmost part, the hook and then the basal body. மூணா பிரிக்கிறோம். ஓகே, ஃபிலமெண்டோட ஸ்ட்ரக்சரை மூணா பிரிக்கிறோம் and அதோட ஃபங்க்ஷன் இது ஃபார் மூவ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ பாக்டீரியல் செல்ஸ்ல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்று தே கேன் ஷோ மூவ்மெண்ட், தே ஆர் மொட்டைல். இல்லை தே டோன்ட் ஷோ மூவ்மெண்ட், தே ஆர் நான் மொட்டைல். ஆல் மொட்டைல் பாக்டீரியா வில் ஹாவ் flagella. அது செல் வாலோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி. ஓகே, செல் வாலோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி flagella. ஓகே, இட் இஸ் ஹெல்பிங் இன் மூவ்மெண்ட். அடுத்தது வந்து அண்ட் அதோட மூணு பொசிஷன்ஸ் பார்த்தா இல்லையா? பேசல் பாடி, த ஃபிலமெண்ட் அண்ட் தென் த ஹுக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பிலை. பிலை இஸ் மெயின்லி ஃபார் அட்டாச்மெண்ட் டு செல் சர்ஃபேசஸ். பாக்டீரியா ஈஸிலி அட்டாச் டு ராக் சர்ஃபேசஸ், டு வால்ஸ், அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பிலை. ஓகே, மெயின்லி ஃபார் அட்டாச்மெண்ட். ஸோ பிலை வந்து இட் இஸ் யூஸ்வலி ஃபவுண்ட் இன் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா. ஓகே, pili is usually found in gram negative bacteria. Okay, flagella compare பண்ணும்போது they are much thinner. Okay, they are comparatively much thinner and they are helping in attachment. Pili is made up of a particular type of protein and the protein is called pilin. Pilin, it is made up of a particular protein called pilin. So it helps in attachment அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். எப்படி அட்டாச் ஆகுது? பை கான்ஜுகேஷன். ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் கோ ஆன் டு fimbriae. Fimbriae again it is for attachment. ஓகே, ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஃபார் attachment. Fimbriae பார்த்தீங்கன்னா it will be much smaller and bristle like. இப்போ நீங்கள் ஒரு டூத் ப்ரஷ் எடுத்தீங்கன்னா டூத் ப்ரஷ்ல எப்படி இருக்கும்? பிரிசில்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் இப்படி உரசுனீங்கன்னா சின்ன குட்டி 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 குட்டியாக பிரிசில்ஸ் மாதிரி வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் Fimbriae. Fimbriaeயோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து it will be like that. ஸோ இது பேசிக்லி வந்து it helps in attachment to the rocks in streams and host tissue ஓட attachmentக்காக இந்த Fimbriae ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, மூணு flagella, pili, Fimbriae பார்த்தாச்சு. சைட்டோபிளாசம்ல இருக்கிற ரைபோசோம்ஸ், இன்க்ளூஷன் பாடிஸையும் பார்த்தாச்சு. செல் என்வலப்ல வர மூணு லேயர்ஸையும் பார்த்தாச்சு. ப்ரோகேரியோட்டிக்கோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், பேசிக் கேரக்டர், செல் என்வலப், சைட்டோபிளாசம், flagella, pili, Fimbriae எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Now let's move on to the eukaryotic cell. ஓகே, யூகேரியோட்டிக் செல்லோட பேசிக் கேரக்டர் நம்ம ஏற்கனவே டிஃபரன்சஸ்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம். presence of membrane bound nucleus, membrane bound organelles, plasma membrane. ஸோ இதெல்லாம் சில பேசிக் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் யூகேரியோட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இன் பிளான்ட் செல்ஸ் செல் வால் இஸ் present. இன் அனிமல் செல்ஸ் plasma membrane is
present. Okay, so one important character, distinguishing character is the compartmentalization of the cytoplasm. Okay, so அது வந்து நம்ம membrane bound organelles part of the so இங்க வந்து endomembrane system அப்படின்ட்டு ஒரு set of organelles இருக்கு, and then there are organelles which don't come under the endomembrane system. so அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ அனிமல் செல் அண்ட் பிளான்ட் செல்க்கு இடையில இருக்கிற பேசிக் டிஃபரன்ஸ் தெரியும் இல்லையா, ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சிருக்கோம். வேக்யூல்ஸ் இந்த வந்து லார்ஜரா இருக்கு, இங்க கம்மியா இருக்கு. அனிமல் செல் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால், இங்க வந்து இட் இஸ் லார்ஜர். செல் வால், செல் மெம்பரேன், chloroplast, so presence or absence of chloroplast and plastids, and centrioles and centrosomes. So centrioles and centrosomes are absent in your plant cells. It is present in the animal cells. இதெல்லாம் வந்து பேசிக் டிஃபரன்சஸ் between animal and plant cells. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, lysosomes, presence of lysosomes. Lysosomes is present only in your animal cells. Yeah, they're usually absent in plant cells. Okay, now let's talk about the cell wall of eukaryotes. Cell wall la pathina you have fungal cell wall, algal cell wall and plant cell wall. So in the different cell walls eppadi pirikranga based on the composition of the cell wall. What is the cell wall made up of? So composition of the cell wall ku eta mari nama the different types ah pirikrom. For example, fungal cell wall it is made up of a polymer of N-acetyl glucosamine. Okay, so this is the information, this is where you need to concentrate. Fungal cell wall, what is it made up of? Composition is N-acetyl glucosamine, NAG. Algal cell wall, what is the composition? Composition is it could be made up of cellulose, galactans, mannans or calcium carbonate. So based on the composition of the cell wall nama vandu fungal, algal and plant cell wall ah pirikrom. Okay, plant cell wall is made up of polysaccharides like cellulose, hemicellulose, pectin, proteins in the mari. Okay, so based on the cell wall composition we are dividing them into fungal, algal and plant cell wall. Okay, so fungal cell wall na what is it made up of? Composition, அதோட monomeric units என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, from Neet point of view, N-acetyl glucosamine, NAG, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். Cell wall in general எதுக்கு what is the purpose of a cell wall? Again, to provide rigidity to the cells, shape to the cells. Yeah, shape, structure, as the same function as what we saw in prokaryotes. Okay, cell to cell interaction, undesirable pathogens and macromolecules in the protection. So based on composition cell wall நம்ம பிரிச்சிட்டோம். இப்போ let's look at the layers of the cell wall. Okay, so first we have the primary cell wall. Okay, the outermost layer. Okay, the primary cell wall is the first formed wall of the cell. Okay, so middle layers ku ulla irukku. Primary cell wall is present inside the middle lamella. Okay, and then secondary cell wall, it is the thick layer which is formed after the primary cell wall. So எப்படி இருக்குன்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்து பார்த்தோம்னா உள்ள இருந்து நம்ம வெளியே போனோம்னா primary cell wall, you have the middle lamella and then you have the more thicker secondary cell wall. Okay, இங்க வந்து plasmodesmata. What is plasmodesmata doing? So plasmodesmata என்ன ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா it helps in a certain continuity between each adjacent cell. அது ஒரு செல்லுக்கு இடையிலயும் வந்து ஒரு continuity வந்து உருவாக்குது. Okay, so that is the function of plasmodesmata. Okay, let's look at the cell membrane. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it is made up of a lipid bilayer. இங்க வந்து fluid mosaic model comes into play. So இங்க fluid mosaic model என்ன சொல்லுது? It is composed of a hydrophilic head. அதாவது the head is interacting with water and it has a hydrophobic tail. Okay, hydrophobic tail does not interact with water. Okay, hydrophobic na phobia na, it is afraid of being afraid of something, so you don't interact with that. So hydrophobic tail, so the tail is hydrophobic to water. Okay, it is hydrophobic. Hydrophilic head will interact with water. Okay, lipid bilayer paathachu. And what is the composition of this? Composition, it is made up of protein and carbohydrate. It is majorly made up of proteins and carbohydrates. Proteins it make up around 52%. 52%
protein. Majorly, what is the protein which is present? Protein which is present is lysine and arginine. The protein content, 52% protein is சொன்னோம் இல்லையா, அந்த protein content, it is made up of lysine and arginine. 40% lipids, it is made up of 40% lipids. என்ன lipids? Phospholipids, majorly phospholipids, cholesterol, phospholipids, cholesterol, glycolipids. Okay, மற்றதெல்லாம் carbohydrates. Okay, so composition பார்த்தாச்சு, lipid bilayer பத்தி பார்த்தாச்சு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், போரின்ஸ் அப்படின்னு நிறைய போர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் செல் மெம்பரேன்ல, வந்து போரின்ஸ் நிறைய போர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இந்த போர்ஸ் மூலமா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் will travel across the membrane. ஓகே, ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஃப்ளூயிட் மொசாயிக் மாடல்ல வந்து கொடுத்தது யாரு? சிங்கர் அண்ட் நிக்கோல்சன் இன் 1972. 1972 சிங்கர் அண்ட் நிக்கோல்சன் தான். சிங்கர் அண்ட் நிக்கோல்சன் gave the fluid mosaic model in 1972. So in the fluid mosaic model ஓட advantages என்ன? இந்த மாடல் இருக்கிறதுனால செல் மெம்பரேனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இருக்கிறதுனால what is the advantage? What is its function? How is it helping? It is helping in cell growth. It is helping in functions of intercellular junction, secretion la help பண்ணுது. So in the fluid mosaic model is helping in these. Fluid mosaic model னா என்னது? அது வந்து if in the structure இருக்கிறதுனால தான் cell growth is happen, it is able to accommodate cell growth easily. Okay, so for example வந்து if the cell wall is made up of, if it is too rigid, then cell growth might not happen so easily. Yeah, if the cell wall is too rigid, if the plasma membrane is rigid, then cell growth might not happen so easily. Yeah, since it has a fluid mosaic model, it can undergo cell growth and division comparatively easier, much easier. Okay, so in the fluidity அப்படினா என்னது? The ability to move within the membrane is termed as fluidity. Okay, so proteins are always moving within the lipid bilayer. So there is movement of proteins within the lipid bilayer. membrane க்கு உள்ளேயே வந்து நிறைய proteins travel ஆயிட்டே இருக்கு. Okay, so for example நீங்க வந்து photosynthesis chapter படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து PS1, PS2 இந்த மாதிரி நிறைய பார்ப்போம். அந்த இடத்துல electrons keep moving inside the lipid bilayer அப்படின்னு பார்த்துப்போம். So it is facilitating the movement of electrons and protons inside the lipid bilayer. So அதே மாதிரி. So it is helping in cell growth, movement, cell division, secretion, all these functions. Okay, now let's look at two types of transports, the passive and the active transport. Active transport நாலே ATP is required. Okay, active அப்படினாலே அந்த இடத்துல வந்து energy is required அப்படின்னு அர்த்தம். Passivனா without energy there is some movement. energy இல்லாம எப்படி மூவ் பண்ணுவோம்? By diffusion due to concentration gradient. Okay, so active transportல வந்து there is requirement of energy, ATP is required because we are moving against the gradient. நீங்க வந்து uphill transport அப்படின்னா என்னது? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஹில்லுக்கு கீழே இருக்கீங்க, ஹில்லுக்கு மேல நீங்க போகணும்னா you have to apply additional effort இல்லையா? you will have to burn, you will need more ATP to, you will need more energy, you will need breakdown of energy to move opposite the gradient இல்லையா? opposite of the gradient move பண்ணணும்னா you will require energy. இதே நீங்க டவுன் ஹில் போறீங்கன்னா, ஒரு கார்லயோ இல்லை ஒரு பைக்லயோ டவுன் ஹில் போறீங்கன்னா நீங்க ஆக்சிலேட்டரை அமுக்கலனாலும் அது பாட்டுக்கு போகும் இல்லையா? So we are moving along with the gradient. If we are moving along with the gradient, we won't require energy. Yeah, as simple as that. Krish, good afternoon, good afternoon. So அந்த மாதிரி. So passive transportல தெரிய வேண்டியது இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், it does not require energy. No requirement of energy. Diffusion is happening along the concentration gradient. அதாவது it is moving from higher concentration to the lower concentration. Clear? So water, movement of water by diffusion, osmosis, example of passive transport. Active transport, it is uphill movement, it requires energy, it requires ATP, breakdown of ATP. For example, Na plus K plus pump பார்த்தோம் இல்லையா? நம்மளோட நியூரல் கோஆர்டினேஷன் சாப்டர்ல பார்த்துருப்போம். So Na plus K plus pump, so that happens under the that is the example of active transport. Okay?
Okay, now let's get into the endomembrane system. So there are certain organelles which come under the endomembrane system, and then there are organelles which are not under the endomembrane. What are the organelles coming in the endomembrane system? Endoplasmic reticulum, Golgi, lysosomes, and vacuoles. Yeah. These come in the endomembrane system now. If you look at the function of the membrane of these different organelles, everyone is codependent on one another. It is like a system. இப்போ நீங்கள் ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈசோஃபேகஸ், ஸ்டொமக், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் எவ்ரிதிங் இஸ் கோடிபெண்டன்ட் ஆன் ஒன் அனதர் இல்லையா? இதுக்கு முந்தின நாள் வந்து அதோட வேலையை முடிச்சு அதோட ப்ராடக்ட் அமிச்சாதான் அடுத்த ஆள் அதோட வேலையை ஆரம்பிக்க முடியும். அந்த மாதிரி. ஸோ த எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம்ல தே ஆர் ஆல் இன்டர்கனெக்டட், தே ஆர் ஒர்க்கிங் அஸ் அ யூனிட். அதே நீங்கள் எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம்க்கு வெளியே இருக்கிற ஆர்கனல்ஸ் லைக் மைட்டோகாண்ட்ரியா, குளோரோபிளாஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் இண்டிபெண்டன்ட்லி. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஸோ எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம்குள்ள வந்து ER, கோல்கி, லைசோசோம்ஸ் அண்ட் வேக்யூல்ஸ் வருது. ERல யூ ஹேவ் ஸ்மூத் அண்ட் ரஃப். மெயினான வித்தியாசம் என்னன்னா ரைபோசோம்ஸ் ரஃப்ல இருக்கு, ஸ்மூத்ல கிடையாது. ரஃப் ஃபார் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ், ஸ்மூத் ஃபார் லிபிட் சிந்தசிஸ். ஓகே, as simple as that. Lipid like steroidal hormones are synthesized in the SCR. RERல வந்து protein synthesis because ribosomes are present. Okay. லிபிட் சிந்தசிஸ், புரோட்டீன் சிந்தசிஸ். அடுத்து வந்து கோல்கி. இப்போ இந்த புரோட்டீன் லிபிட் சிந்தசிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த முடிஞ்சு இந்த சிந்தசைஸ் ஆன புரோட்டீன்ஸ் அண்ட் லிபிட்ஸ் வந்து பேக்கேஜ் பண்ணணும். ஓகே, இதை வந்து வெளியே ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ செல்லுக்கு வெளியே வந்து இந்த லிபிட் அண்ட் புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் இதை வெளியே ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை பேக்கேஜ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அது வந்து இப்போ அமேசான்ல ஒரு ஆர்டர் போடுறோம்னா அந்த ப்ராடக்ட் அப்படியே வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷிப்மெண்ட் இதில் வந்து ஒரு பாக்ஸில் போடுவாங்க, டேப் போடுவாங்க, அதை 4-5 டேப் போடுவாங்க, உள்ள அந்த ஒரு ஷீட் எல்லாம் வச்சு ஒரு சேஃப்டி பண்ணுவாங்க இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் பேக்கேஜிங். ஸோ கோல்கி வந்து அந்த வேலையை பார்க்குறது, ப்ராசஸிங் ஆர் பேக்கேஜிங் ஆஃப் யோர் proteins and lipids which are being synthesized in the SCR and RER. Okay, so Golgi oda function பார்த்தாச்சு. இதோட structure என்னது? Structure வந்து it is made up of first product வந்து cis phase குள்ள enter ஆகும். Then it has many cisternae. Cisternae will be around 4 to 8 cisternae is present. They are stacked. Okay, இந்த மாதிரி first cis phase வழியா enter ஆகும். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து the product which needs to be packaged will enter the cis phase. இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டர்னே. 4 to 8 cisternaes are there. They're stacked upon each other. So இதெல்லாம் இது it passes through all these cisternae and then இது வந்து trans phase. Trans phase வழியா வெளியே வரும். Okay, so across this when it travels through the cisternae it gets packaged and processed. Okay, apart from these there are tubules and vesicles. Vesiclesல வந்து certain secretory materials இருக்கும். For example neurotransmitters, hormones, இந்த மாதிரி நிறைய secretory materials are present in your vesicles. These are your vesicles. இந்த உருண்டை உருண்டையா இருக்கு பாருங்க சுத்தி சுத்தி. Vesicles are also there. So இந்த vesiclesல secretory materials are there. Secretory materialsனா hormones, neurotransmitters அந்த மாதிரி. நீங்க வந்து நியூரான்ஸ்ல வந்து how they travel across a membrane, how an impulse travels across a membrane படிக்கும் போது seminal vesiclesல இருந்து சில மெட்டீரியல்ஸ் வெளியே ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ வெசிக்கல்ஸ்ல வந்து செக்ரட்டரி மெட்டீரியல்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட். ஸோ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல இருந்து கோல்கி அப்பாரட்டஸ்குள்ள போகுது, சிஸ் ஃபேஸ்ல என்டர் ஆகுது, எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு டிரான்ஸ் ஃபேஸ் வெளியே வருது. ஸோ கோல்கி அப்பாரட்டஸ் இஸ் அ சைட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆல்சோ ப்ராசஸிங் அண்ட் இதுக்கு மட்டும் இல்லை, கோல்கி இஸ் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் சைட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளைகோப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கிளைகோலிபிட்ஸ். Glycoproteins and glycolipids. So on the proteins and lipids இருக்கு இல்லையா, it undergoes modifications and comes out as glycoproteins and glycolipids. கடைசி எண்டோமெம்ப்ரேன்ல வந்து அடுத்து லைசோசோம்ஸ். அகைன் லைசோசோம்ஸ் are also membrane bound. லைசோசோம்ஸ்ல வந்து certain enzymes இருக்கு, hydrolytic enzymes. அந்த hydrolytic enzymes are active at an acidic pH. Acidic pH is around less than 7. It is around 5 it is active. Okay, 5 it is active. So சில hydrolytic enzymes இருக்கு lysosomes and they are active at acidic pH around 5. 5ல வந்து it is active. Okay, so இந்த enzymes ஓட வேலை என்னது? for digesting carbohydrates, digesting proteins, digesting fats, இந்த மாதிரி lipids, nucleic acids.
And lysosomes are formed by the joint activity of your endoplasmic reticulum and Golgi complex. Okay, so that's why it comes under the endomembrane system. அடுத்து வந்து vacuoles பத்தி சொல்லவே தேவையில்ல. Storage acts as the major storage organ. Membrane, again obviously it is membrane bound storage. And tonoplast அப்படின்னு ஒரு semi permeable membrane இருக்கு. Okay, that membrane is called the tonoplast. Plant cells வந்து vacuoles occupy a majority portion of the cell. 90% of the cell is occupied by the vacuole in plants. Vacuoles, you have contractile vacuoles, food vacuoles, gas vacuoles based on what is present inside the vacuole. இப்போ gas vacuoles னா உள்ள வந்து வெறும் gas தான் இருக்கும். அது ஏன் இருக்கு? To provide buoyancy. Okay, அடுத்து வந்து food vacuolesல உள்ள என்ன இருக்கும்? Food particles இருக்கும். Contractile vacuolesல it helps in regulate excretion and osmoregulation. Okay, okay, now let's move on to the mitochondria. மைட்டோகாண்ட்ரியால வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து நம்ம செல்லுக்குள்ள ஒரு மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்சர்வ் பண்ணணும்னா ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் அடியில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும்னா யூஸ் அ ஸ்டெயின் கால் ஜானஸ் கிரீன். ஜானஸ் கிரீனை யூஸ் பண்ணி if you stain the cells and observe under microscope, only the mitochondria will be seen. Okay, Janus green is a very important one. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து metabolic activity is directly proportional to the number of mitochondria inside a cell. Metabolic activity is directly proportional to the number of mitochondria present inside the cell. So Colliker in 1850 first observe பண்றாரு. Okay, Benda is the one who coined the term mitochondria. So mitochondria வந்து ரெண்டு membrane இருக்கு. You have the outer membrane and the inner membrane, and in the outer and inner membrane is separated by the perimitochondrial space. Okay, so இதை வந்து நம்ம outer compartment and inner compartment ரெண்டா பிரிக்கிறோம். Okay, so the inner compartment இருக்கு இல்லையா, yes, mitochondria is they are inheriting, yes, it is maternal, it's coming completely from the mother. Correct. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா, இன்னர் மெம்பரேனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கம்பார்ட்மெண்ட், இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட் that is filled with certain fluid, and the homogeneous, it is filled with a homogeneous substance. அது வந்து மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so the inside the inner membrane it is the matrix, it is filled with a homogeneous substance called the matrix. Okay, outer membrane ல வந்து porins இருக்கு. Porins are basically integral proteins. Okay, and inner membrane வந்து it is folded, inner membranes is folded to form cristae. The cristae என்ன பண்ணுது, it helps in increasing the surface area. Okay, inner membrane is folded, in the foldings வந்து, in the infoldings வந்து it is called cristae, and it is helping in increasing the surface area. Okay, so இங்க வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால it is also known as a powerhouse of the cell. ஏன்னு உங்களுக்கே தெரியும், because ATP synthesis happens here. எப்படி ATP synthesis is occurring அப்படின்றத வந்து நம்ம photosynthesis chapterல வந்து பார்ப்போம். Okay, by the ETC வந்து it happens with the mitochondria, அது தெரியல எல்லாருக்கும். So ETC மூலமா how are we synthesizing ATP molecules அப்படின்றத நம்ம photosynthesis chapterல டீடைலா பார்ப்போம். இப்போதைக்கு you just know that mitochondria is where the ETC is happening, and it is helping in production of ATP, hence it is called as powerhouse of the cell. And இங்க வந்து ribosomes இருக்கு, 70s ribosomes இருக்கு. Along with that you have circular DNA molecules are also present here. Okay, single circular DNA molecule. Now let's move on to the plastids. Plastids la வந்து we have three types: leucoplast, chromo and chloroplast. Leucoplast வந்து they are colorless and they are mainly used for storage, and based on what they are storing they are again divided. For example, amyloplast na for starch storage, helioplast la வந்து fat storing leucoplast, alluroplast வந்து protein storing leucoplast. அந்த மாதிரி based on what is it storing அது வந்து different types ஆ பிரிக்கிறாங்க leucoplast. அடுத்து வந்து குரோமோபிளாஸ்ட். குரோமோனா என்னது, கலர், இஸ் ப்ரொவைடிங் கலர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ குரோமோபிளாஸ்டோட வேலை என்னது, டு ப்ரொவைட் கலர் டு யோர் ஃப்ளவர்ஸ். ஃப்ளவர்ஸ்ல நிறைய கலர்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா, சன்ஃப்ளவர்ல எல்லோ, லிலியில ரெட், ரோஸ் ரெட் அண்ட் பிங்க், இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் பார்க்குறோம். கலர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் குரோமோபிளாஸ்ட். ஓகே, குரோமோபிளாஸ்ட்ல வந்து குரோமோபிளாஸ்ட் வந்து இஸ் பேசிக்கலி இட் இஸ் நான் photosynthetic. ஓகே, இட் டஸ் நாட் ஹெல்ப் இன் photosynthesis, but it has carotenoid pigments. இப்போ நீங்க வந்து இந்த carotenoid pigments இருக்கு இல்லையா குரோமோபிளாஸ்ட்ல, இந்த carotenoid pigments வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி, these carotenoid pigments can be used in dyeing industries, textile industries.
டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து இந்த கேரட்டினாய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நேச்சுரல் டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேரட்டினாய்ட்ஸ் வந்து பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல இருந்து அதை எடுத்து கேரட்டினாய்ட்ஸ் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணி இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் டையிங் யுவர் க்ளோத்ஸ், கேன் பி யூஸ்ட் இன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஓகே, அடுத்து வந்து குளோரோபிளாஸ்ட். குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து as the name suggests photosynthetic synthesis of food. இதெல்லாம் தெரியும். குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே தெரியும். ஸ்ட்ரோமா, தலகோய்ட், கிரானா எல்லாம் இருக்கு. நம்ம வந்து போட்டோசிந்தசிஸ்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி டீடைலா பார்ப்போம். ஓகே, அடுத்து வந்து ரைபோசோம்ஸ்ல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு, 70s and 80s. ஓகே, ரெண்டு ரைபோசோம்ஸ்ல யூ ஹேவ் த லார்ஜர் சப் யூனிட் அண்ட் த ஸ்மாலர் சப் யூனிட். நீங்க வந்து கரெக்டா இது மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர் நீங்க படிக்கும்போது டிரான்ஸ்லேஷன் செக்ஷன்ல வந்து நீங்க பாப்பீங்க எப்படி வந்து த லார்ஜர் சப் யூனிட் அண்ட் ஸ்மாலர் சப் யூனிட் ஆர் கமிங் டுகெதர் ரைட் பிஃபோர் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் அக்கரிங். ஓகே, அண்ட் எப்படி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பாப்பீங்க. ஸோ ரைபோசோம்ஸ்ல வந்து யூ ஹேவ் அ லார்ஜர் சப் யூனிட் and a smaller subunit. This is very important for translation process. Okay, mRNA is present in the nucleus. So once it's transported out of the nucleus and comes to the ribosome, the larger and smaller subunit come together. Okay, so ribosomes you have the larger and smaller subunits. So the two ribosomal subunits will remain united with each other. So this is due to in the presence of a particular ion called Mg2+ ion. In the joining of your two subunits happens in the presence of Mg2+ ions. Okay, so function is for protein synthesis. Proteins basically they are talking about translation. Okay, when they are telling protein synthesis they are talking about translation process which we studied in molecular base of inheritance. Okay, now let's so again 80s 70s na வந்து இப்போ 80s ல பாத்தீங்கன்னா the larger subunit is 60s, smaller subunit is 40s. Prokaryotics ல 70s ன்னு சொல்றோம். 70s ல வந்து larger subunit is 50s, smaller subunit is 30s. Okay, okay, now centrosome and centrioles ல பாத்தீங்கன்னா centrosome is basically made up of two centrioles. Centriole structure எப்படி இருக்கும்? 9+3 arrangementல இருக்குமா? 9+3 னா என்னது? ட்ரிப்ளெட்ஸ். இந்த மாதிரி பெரிஃபரல் ஃபிப்ரில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so the peripheral fibrils are in triplets and 9 triplets are present. so இத வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? 9+3 arrangement ன்னு எழுதுவோம். ஓகே, 9 triplets are present, 9+3 and they are interconnected by linkers. இதுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு proteinaceous hub ஒன்னு இருக்கு and this is the structure of centriole. see centriole வந்து இப்படி இதே மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி பின்னாடி இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஓகே, இந்த மாதிரி பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். இப்படி சும்மா இப்படி மட்டும் இருக்காது, பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். 9+3, 9+2 is for flagella. ஓகே, அடுத்து வந்து let's talk about cilia and flagella. ஸோ இங்க வந்து 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ இங்க வந்து நீங்க ஃபிளஜெல்லாவோட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிளஜெல்லாவோட கோர்ல வந்து ஆக்சோனீம், அந்த கோரை வந்து ஆக்சோனீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆக்சோனீம்ல வந்து எப்படி இருக்கும்? இட் வில் ஹேவ் 9 doublets, 9+2. பெரிஃபரல் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் will be arranged in 9 doublets. 9 doublets இந்த மாதிரி டப்லெட்ஸா வந்து இந்த மாதிரி சுத்தி இந்த மாதிரி 9 இருக்கும். ஓகே, and each of them have radial spokes. அப்படின்னா என்னது? இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இருக்கும். these are your radial spokes. And these நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி centrioles மாதிரி they are joined together by linkers. Okay, linkers. Yeah, let's move into microtubules. Microbodies. Microbodies வந்து they are single membrane. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, microbodies are single membrane. ஓகே, இப்போ ஏன் இந்த சின்ன விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட்னா உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ல எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு 4-5 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுத்துறாங்க. 4-5 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எதெல்லாம் கரெக்ட் இல்லை எதெல்லாம் இன்கரெக்ட் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மைக்ரோபாடிஸ் ஆர் டபுள் மெம்பரேன் அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. உங்களுக்கு தெரியும் யூகேரியாட்டிக் செல்லுக்கு அடியில வருது, யூகேரியாட்ல எல்லாமே டபுள் மெம்பரேன் தான் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா there is an exception here. Microbodies are single membrane. So இந்த சின்ன விஷயத்தை வந்து கேட்ச் பண்ணி வச்சு. So microbodies ஓட வேலை என்னது? For oxidation, carrying out oxidation reactions.
Oxidation can, இப்போ peroxide can undergo oxidation. So peroxisomes peroxisomes are involved in H2O2. H2O2 னா என்னது? Peroxide metabolism. Ferrosomes வந்து helps in the lipid storage and synthesis. Lipid storage and synthesis ல help பண்ணுது. And ferrosomes also have lysosome like activity. அப்பனா என்னது? It has hydrolytic enzymes னு அர்த்தம். Okay, so ferrosomes and glycosomes are present in, glyoxysomes. Glyoxysomes and ferrosomes are present in plants. Peroxisomes are present in animals. Okay, and glyoxysomes sort of function is the conversion of fats into carbohydrates. Conversion of fats into carbohydrates happens in glyoxysome. Okay, present in plants. எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுது? ஃபேட்ஸ் ஆர் கன்வெர்ட் டு கார்போஹைட்ரேட் யூசிங் த கிளையாக்சைலேட் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒரு சைக்கிள் இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுது. ஓகே, நவ் கமிங் டு த இம்பார்ட்டன்ட், a very important cell organelle which is the nucleus. Okay, coming to the nucleus. Nucleusல வந்து you have the nuclear membrane. Okay, you have the nuclear membrane. So you have the outer membrane and then the inner membrane. Outer membrane, inner membrane separated by the perinuclear space. Outer membrane, inner membrane separated by perinuclear space. இங்க சில darkly stained bodies called the nucleolus. Nucleolus வந்து plural, singular வந்து nucleoli. Okay, so nucleus நம்ம darkly stained structure called nucleolus இருக்கு. And இதுக்கு நடுவுல வந்து you have the chromatin material. If you look at it in the interphase stageல நீங்க செல்ல nucleus observe பண்ணீங்கன்னா மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி chromatin material இருக்கும். இதே if you look at it at the mitosis phase அப்ப பாத்தீங்கன்னா condensation would have taken place and chromosomes நம்மனால அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, அதனால தான் வந்து chromosomes அப்சர்வ் பண்ணனும்னா நீங்க mitosis M phaseல அந்த செல் வந்து M phaseல இருக்கும்போது you have to observe. அப்பதான் வந்து chromosomes you can see. otherwise நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சும்மா chromatin material தான் பாப்பீங்க. ஓகே, so that is one thing. And nucleolus நான் இங்க இருக்கலையா, darkly stained bodies, nucleolus, அது எதுக்கு இருக்கு? What is the function of nucleolus? It is for ribosomal RNA, rRNA synthesis. Okay, ribosomal RNA synthesis காக இருக்கு nucleolus. Okay, இப்போ most of the cellsல வந்து single nucleus இருக்கும். சில செல்ஸ்ல வந்து there is more than one nucleus per cell. so அந்த செல்ஸ் வந்து நம்ம phenocytic cells அப்படின்னு சொல்லுவோம். Phenocytic cells அப்பனா என்னது? Phenocytic organism. Phenocytic organismனா their cells have more than one nucleus அப்படின்னு அர்த்தம். that is called phenocytic. சில செல்ஸ்ல வந்து நியூக்ளியஸே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்பிசிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது நியூக்ளியஸ். So you have the chromatin material, you have the nucleoli, you have the inner and outer membranes, you have the perinuclear space, and then you have nuclear pores. Nuclear pores இருக்கும். Okay, இந்த nuclear pores எதுல ஹெல்ப் பண்ணுது? They are helping in transport of RNA and proteins. இப்போ நம்ம வந்து mRNA வந்து நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ படிச்சிருக்கோம். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்கே நடக்குது? நியூக்ளியஸ் நடக்குதா? mRNA சிந்தசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் mRNA has to be brought outside the nucleus to the endoplasmic reticulum, ribosomes. இல்லையா? அப்பதானே டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும். So how do you bring, through which does the mRNA travel? It travels through these pores, nuclear pores. The nuclear pores மூலமா the mRNA is transported from the nucleus, comes into the cytoplasm, and then the ribosomes, translation, larger, smaller, subunit அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோங்க அதெல்லாம். Okay, so the nuclear pores is very important. Proteins and RNA ஓட டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஹெல்ப் ஆகுது these pores, nuclear pores. அந்த போரோட டயமீட்டர் எவ்வளவு இருக்கும்? போரோட டயமீட்டர் வந்து will be around 300 to 1000 angstrom. 300 to 1000 angstrom diameter of the nuclear pores, okay, through which the mRNA, the proteins are all traveling. Okay, nucleus பத்தி பார்த்தாச்சு. chromosomes வந்து நம்ம வந்து based on the centromere னா என்னன்னு தெரியல. primary construction is a centromere. So based on the position of the centromere we are dividing it into metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. இல்லையா? So metacentric ல it is present at the central location. Submetacentric ல கொஞ்சம் away from the acrocentric ல it is situated near the end. So acrocentric ல you will get a J shape since the centromere is located at the end. Acrocentric J shape, submeta ல L shape, metacentric ல V shape.
ஷேப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஷேப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கடைசியா வந்து டீலோசென்ட்ரிக். டீலோசென்ட்ரிக்ல வந்து பொசிஷன் ஆஃப் த சென்ட்ரோமியர் இஸ் இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். அத வந்து யூ கேன் அது வந்து கிட்டத்தட்ட இல் பிகம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி ஐ ஷேப்ட் ஆயிரும். ஓகே, ராட் ஷேப்ட் ஆயிரும். செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா குரோமோசோம் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இந்த மாதிரி இருக்கு. இது எதுக்கு இருக்குன்னா டு டெபிக்ட் டு பாயிண்ட் அவுட் அ பர்టిక్యులர். இப்போ நம்ம எர்த் இருக்கு இல்லையா, நம்ம எர்த்ல வந்து லாட்டிடியூட்ஸ் இருக்கு, லாங்கிடியூட்ஸ் இருக்கு. இது எதுக்கு இருக்கு? ஒரு பர்టిక్యులர் லொகேஷன் வந்து பின் பாயிண்ட் பண்றதுக்காக இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு லொகேஷனை பின் பாயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா எப்படி சொல்லுவீங்க? 5 டிகிரி நார்த், இது இவ்வளோ டிகிரி சவுத், இவ்வளோ டிகிரி ஈஸ்ட், இது அதெல்லாம் சொல்லுவீங்க இல்லையா, கோஆர்டினேட்ஸ் மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி secondary construction helps in identifying the location of specific genes in the chromosome. It acts like latitudes and longitudes, how it is present in your earth, spherical earth. அதே மாதிரி secondary constructions are existing to pinpoint the location of a particular gene, okay, present in that particular chromosome. Satellite DNAs பத்தி நம்ம டீடைல்டா இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம், பயோடெக்னாலஜி சாப்டர்ல பார்ப்போம். Okay, so that's it for chapter. எல்லாரும் ஒரு 5-10 minutes ரிவைஸ் பண்ணுங்க இந்த சாப்டரை. Then let's move on to the next chapter. Sukriti, Sana, hi sir, hi. எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த சாப்டர்ல? நோ டவுட்ஸ் ஆன்லைன்ல? மறுபடியும் சொல்றேன், யூகேரியாட்ஸ் அண்ட் ப்ரோகேரியாட்ஸ்க்கு இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸ்ல தரோவா இருங்க. டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஓகே, தட் இஸ் யுவர் பேசிக்ஸ். காலேஜ் படிக்கிறவங்களுக்கு கூட நிறைய பேருக்கு வந்து தேர் நாட் வெரி கிளியர் அபவுட் திஸ் டிஃபரன்ஸ். ஒரு 5-10 minutes ரிவைஸ் பண்ணுங்க. we'll go to the next. டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு இல்லையா? ஆச்சு. பட் ஆனால் இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இங்கே சார்ஜ் 10% தான். இப்போ பிரேக் தான், ஸோ டக்குன்னு 10 minutes. சும்மா உட்காராதீங்க. இன்னைக்கு இப்போ ஒரு 1 hour கிளாஸ் எடுத்தது ரிவைஸ் பண்ணுங்க. சொல்லிக் கொடுக்குறது அப்பயே ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க. டோன்ட் வேஸ்ட் யூர் டைம். 2 to 5 உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சிலபஸ் தானே?
ஆன்லைன்ல ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சா என்னன்னு பாருங்க. வெறும் இந்த கொஞ்சம் சார்ஜ் ஏறினதுக்கு அப்புறம் 20% ஆச்சுன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். ஜுவாலஜில பிரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ்.
நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். ஓகே, எல்லாருக்கும் தெரியுதா? கண்டென்ட் தெரியுதா? எல்லாருக்கும் தெரியுதா? அண்ட் திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்ண வைக்காதீங்க. எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் போகும்போது. Okay, let's start with the next chapter. Again, this is an example of how a mind map can look. Okay, உங்களுக்கு ஒரு இது கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ இங்கே வந்து மைண்ட் மேப்பில் see from this point from NEET exam point of view, இந்த சாப்டரில் வந்து நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு டாபிக்ஸ் மெயின்லி. இந்த ரெண்டு டாபிக்ல இருந்து தான் நிறைய கொஷின்ஸ் வருது நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். ஒன்று வந்து வால்யூம்ஸ், கெப்பாசிட்டிஸ் அண்ட் கால்குலேஷன்ஸ். ஓகே, the TLC, vital capacity, tidal volume, residual volume, all those things. Regarding that is very important. Apart from that, inspiration and expiration appo what are the muscles involved, what are the events that is happening, what are the activities that are happening through the course of inspiration and expiration. Okay, so that is very important in the rendu vishayam. And apart from that, oxygen dissociation and association curve. Okay, that curve is very important. The curve and the features, characters of the curve. Characters of the curve, இங்க இது இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற மசில்ஸ், த ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்வால்வ் டியூரிங் த இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன், அண்ட் இன்னொன்று வந்து வால்யூம்ஸ், கெப்பாசிட்டிஸ் அண்ட் தேர் கால்குலேஷன். இந்த மூணு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் ஃப்ரம் தேர். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ ஹேவ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் ஃபார் அதர் ஆர்கனிசம்ஸ் லைக் ஃபிஷஸ், ஆம்பிபியன்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், அதெல்லாம் ஒரு சின்ன இது பார்ப்போம். அண்ட் the organs involved in exchange of gases like lungs, pharynx, larynx எல்லாம் பார்க்க போறோம். And how is இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், how is respiration regulated hormonally, how is regulated brain மூலமா, how is it being regulated அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Followed by yes, dissociation curve and disorders. Okay, so இங்க most important ஆன things என்னன்னா volumes, capacities and calculation. Second வந்து muscles that are involved during inspiration and expiration. கடைசியா வந்து the curves, the oxygen dissociation curve and association curve. These three things are very important. Okay, start studying from there. Okay, so first இது வந்து ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக. So atmosphere to the lungs of the alveolar lungs ஓட alveoli. Okay, so lungs ஓட alveoli-க்கும் atmosphere-க்கும் நடுவுல there is exchange of air, and lungs ஓட alveoli to the blood there is exchange of O2 and CO2 exchange is happening. பிளட் வந்து என்ன பண்ணுது, டிஷ்யூஸ்க்கு டிராவல் பண்ணுது, டிஷ்யூஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு டிஃப்யூஷன் நடக்குது இல்லையா, டிஃப்யூஷன் நடக்குது, அங்கே ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் அகெயின் இட் இஸ் கோயிங் பேக் டு த ஆல்வியோலை. ஓகே, அங்கே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது, அண்ட் தென் அகெயின் இஸ் கோயிங் டு த டிஷ்யூஸ். ஓகே, திஸ் டு கிவ் யூ அ ஜென்ரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, ஓகே, நேச்சர் ஆஃப் ரெஸ்ட். ஓகே, மற்ற லோவர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்லாம் வந்து ஹவு இஸ் திஸ் ப்ராசஸ் பீங் how is this process happening ன்றத பார்ப்போம். coelentrates பார்த்தீங்கன்னா exchange of gases is happening through diffusion from the cell surface. Okay, earthworms வந்து cuticles மூலமா, insects வந்து tracheal system, they have spiracles for exchange of gases. aquatic arthropods and mollusks வந்து gills இருக்கு. vertebrates வந்து பார்த்தீங்கன்னா fishesல gills இருக்கு. amphibiansல வந்து நீங்க frog எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா cutaneous respiration காட்டும், pulmonary respiration காட்டும் இல்லையா, ரெண்டுமே நடக்குது. So that is there. Reptiles and birds-ல வந்து again pulmonary respiration. Okay, reptiles, birds, mammals எல்லாமே வந்து pulmonary respiration. Let's go on to the human respiratory system. So இப்போ நம்ம breathe பண்ற ஏர் வந்து human nostrils-ல இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் travel ஆகுதுன்றத பார்ப்போம். Okay, first nostrils-ல இருந்து எங்க travel ஆகுது, nasal passage-ல travel ஆகுது. Then it is going on to the nasal chamber. Nasal chamber-ல இருந்து pharynx,
Pharynx is a common passage for both food and water. Epiglottis is blocking the passage of the passage into the larynx. Okay, so சாப்பிடும்போது epiglottis will close the passage towards the larynx. Okay, and சாப்பிட்ட அப்புறம் epiglottis will come and close the esophagus line. Okay, so epiglottis is covering the junction between pharynx to larynx. Larynx is known as a sound box. The larynx is going to the trachea, which is the windpipe. So on the windpipe வந்து fifth thoracic vertebrae இந்த particular positionல fifth thoracic vertebrae positionல வந்து ரெண்டா பிரியுது. The windpipe வந்து ரெண்டா பிரியுது. fifth thoracic vertebrae. இங்க நம்மளோட vertebral column இருக்குல்ல, vertebral column ஓட fifth thoracic vertebrae positionல வந்து windpipe ரெண்டா பிரியுது. Okay, பிரியுது. Then it forms a primary bronchus, secondary, tertiary bronchioles, and then the alveolar ducts, alveolar sacs, and then the alveoli. Alveoli-ல இருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. அது எப்படின்றத நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம். ஓகே, this is the passage of air. So external nostrils up to the alveolar ducts, that is the conducting part, and alveolar ducts to alveoli, these three are the exchange part. Okay, where exchange of gases is happening. Okay, now let's look at the structure of lungs. Lungs oda structure paapom. So lungs la வந்து dorsally na enadhu pinadi வந்து dorsally we have the ribs and the vertebral column. Okay, vertebral column and the ribs. Ventrally என்ன இருக்கு? sternum இருக்கு இல்லையா? sternum and the ribs, and it is lined by the diaphragm. See, நம்ம பாடி வந்து ரெண்டு cavities இருக்கு, மேஜரா ரெண்டு cavities. This is the upper, இந்த purple கலர்ல பாக்குறது தான் வந்து thoracic cavity. அதுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் வந்து abdominal cavity. The thoracic cavity and the abdominal cavity. இந்த ரெண்டு கேவிட்டியும் வந்து என்ன சொல்றது, டிவைட் பண்றது வந்து diaphragm. It is a muscle called diaphragm. The diaphragm is dividing the thoracic cavity and the abdominal cavity. ரெண்டு cavity இருக்கு. Okay, இப்போ lungs பாத்தீங்கன்னா the lungs are surrounded by a double membrane. Like ரெண்டு membrane இருக்கு. Outer pleural membrane, inner pleural membrane. Okay, அந்த membraneக்கு பேர் pleural membrane, outer and inner pleural membrane. இந்த ரெண்டு membraneக்கு நடுவுல வந்து pleural cavity அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த pleural cavityல வந்து you have a pleural fluid. Okay, pleural cavityல வந்து you have pleural fluid. இந்த pleural fluid ஓட வேலை என்னது? To reduce friction, easy movement. Yeah, lungs are constantly expanding and contracting, so there are chances of friction. The muscles என்ன சொல்றது, so there is chances of friction. So அதை avoid பண்றதுக்காக you have the pleural fluid, lubricating fluid மாதிரி. Okay, so pleural membrane, outer and inner pleural membrane, pleural cavity குள்ள you have the pleural fluid, which is helping in preventing friction and easy movement. Okay, it is protecting the lungs from mechanical shocks. alveoli இருக்கு. alveoli-ஓட membrane வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கும். It is very thin, irregular, and it is highly vascular. vascularனா என்னது? rich supply of blood vessels இருக்கு. ஸோ அது மூலியமா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நடக்குது அந்த இடத்துல. அது எப்படி நடக்குதுன்றது நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கண்டக்டிங் பார்ட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட்னு நம்ம பிரிச்சோம் இல்லையா ரெண்டு. ஸோ கண்டக்டிங் பார்ட்ல என்ன நடக்குது? நாஸ்ட்ரில்ஸ்ல இருந்து bronchioles வரைக்கும் கண்டக்டிங் பார்ட். ஸோ அதில் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? கண்டக்டிங் ஏர் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரில்ஸ் டு த bronchioles. ஸோ இந்த கண்டக்டிங் பார்ட்ல வந்து ஏர்ல ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு, சம் பேத்தஜன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை ட்ராப் பண்ணிடும். இப்போ நீங்க நாஸ்ட்ரில்ஸ் மூக்கில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் நோஸ் ஹேர் இருக்கு, அண்ட் த்ரூ த நேசல் பேசேஜ் யூ ஹேவ் மியூக்கஸ் லைனிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன எதுல ஹெல்ப் பண்ணுது? இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ட்ராப்பிங் ஆஃப் யுவர் பேத்தஜன்ஸ். ஓகே, ட்ராப்பிங் யுவர் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் பேத்தஜன்ஸ். த மியூக்கஸ் லைனிங் அண்ட் த ஹேர், த நோஸ் ஹேர்ஸ், these help in these perform these functions. So conducting partல இதெல்லாம் நடக்குது. apart from that நம்ம inhale பண்ற hair வந்து இன்னும் humid ஆகும். okay, before it reaches the bronchioles. and அப்பனா ஏரோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தி பாடி டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வரும். ஆப்வியஸ்லி அவுட்டர் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் யூஸ்வலி கம்பேர்ட் டு பாடி டெம்பரேச்சர். ஸோ அது அந்த ஏரை வந்து பாடி டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வரும். ஓகே, எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட்ல என்ன நடக்குது? இட் இஸ் a site where diffusion is happening, diffusion of O2 and CO2. okay, now coming to the very important part of this chapter, mechanism of breathing. okay, so
So there are certain muscles which are involved in this process. First you have the external intercostal muscles and the internal intercostal muscles. Okay, external intercostal muscles and internal intercostal muscles. அடுத்தது phrenic muscles. Phrenic muscles are in charge of diaphragm. Okay, diaphragm மேலையும் கீழையும் கொண்டு வரதுல phrenic muscles are very important. Hi sir, your language Tamil. This is a Tamil class. Tamil come English class. Okay. என்ன சொல்றேன்? So yes, phrenic muscles and external and internal intercostal muscles. These three muscles are very important with respect to inspiration and expiration. Okay. Phrenic muscles are responsible for diaphragm, bringing the diaphragm up and down. Internal and external intercostals for your ribs and sternum. Okay, they're responsible for your ribs and sternum. Okay. So inspiration அப்ப என்ன நடக்குது? Inspiration அப்ப first external intercostal muscles contract ஆகும். External intercostal muscles contract ஆகும்போது it will lift up the ribs and sternum வெளியே கொண்டு வரும். வெளியே. Okay, to outerல கொண்டு வருது. Ribs and sternum it is lifting up the ribs and sternum and increase இத lift பண்றதுனால thoracic volume, abdominal thoracic cavity, abdominal cavity ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? So thoracic cavity is increasing in size. இல்லையா? The volume, thoracic volume is increasing by lifting up the sternum and the ribs and the sternum lift up பண்றதுனால the cavity is cavityயோட space, அதாவது thoracic volume is increasing. Simultaneously phrenic muscles என்ன பண்ணுது? Contraction of the phrenic muscles is bringing the diaphragm down. Diaphragm கம்மி பண்றோம், ribs and sternum மேல தூக்கி வர்றோம். அப்போ thoracic volume is increasing இல்லையா? இந்த இடத்துல இப்ப இந்த diaphragm இப்படி மேல இருக்கு, அதை நம்ம கொஞ்சம் கீழே கொண்டு வந்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த ரிப்ஸையும் நம்ம மேல கொண்டு வந்தோம்னா உள்ள வால்யூமோட கேவிட்டியோட வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகும், thoracic வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம், contraction of external intercostal muscles என்ன பண்ணுது? ribs and sternum lift up பண்ணுது. This is increasing the thoracic volume. Phrenic muscles contract ஆகுது. Contraction of phrenic muscles diaphragm கீழே pull பண்ணுது. It is being pulled downwards. So இதெல்லாம் overall increase in thoracic it results in increase in thoracic cavity, therefore increase in your pulmonary volume. Okay, so pulmonary volume ஜாஸ்தி ஆகும்போது intrapulmonary pressure கம்மியாகும். ஸோ பல்மனரி வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது உள்ள intrapulmonary pressure கம்மியாகுது. ப்ரெஷர் கம்மியாகும் போது வெளியே அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ ஏர் இட் டிராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர். இது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்ட், எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஏர் இஸ் மூவிங் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர். ஸோ நம்ம இன்ட்ராபல்மனரி ப்ரெஷரை கம்மியாக்குறதுனால ஏர் வெளியே இருந்து உள்ள வரும். தட் இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன். புரியுதா? ஸோ தேர்பை பை டிக்ரீசிங் தி intrapulmonary pressure, they are forcing the air from outside to enter into the thoracic cavity. இதுதான் inspiration. Okay, so during inspiration what is happening? First, contraction of external intercostal muscles. This is lifting up the ribs and the sternum, thereby increasing the thoracic cavity, thoracic volume. அடுத்தது உங்களோட phrenic muscles. Phrenic muscles, what are they doing? They are pulling the diaphragm downwards. So in both these muscles together என்ன பண்றாங்க? They are resulting in overall increase in the thoracic cavity, increase in the pulmonary volume. Increase in volume, decrease in intrapulmonary pressure. Volume increase ஆகுது, pressure decrease ஆகுது. So when intrapulmonary pressure decreases, air goes from high pressure to low pressure, outside to inside the thoracic cavity. This will force the air from outside to into it will force the air outside into the thoracic cavity. Inspiration. புரியுதா? எக்ஸ்பிரேஷன்ல அப்படியே ஆப்போசிட். எக்ஸ்பிரேஷன்ல என்ன நடக்குது? Relaxation of your external intercostal muscles will return the ribs and sternum to the original position. And then phrenic muscles, what will they do? Relaxation of phrenic muscles will return the diaphragm to the original position. So thereby what will happen? Overall decrease in the thoracic volume, decrease in the pulmonary volume. So when there is a decrease in the pulmonary volume, intrapulmonary pressure will increase.
So air will travel from inside to outside. Clear? Inspiration, expiration அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, okay? So this is inspiration, expiration. Inspiration, expiration அப்ப these things are happening. இப்போ நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் பத்தி பார்த்தாச்சு, ஃப்ரீனிங் மசில்ஸ் பத்தி பார்த்தாச்சு. இன்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா, தட் இஸ் வேர் ஃபோர்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பிரேஷன் கம் இன்டு ப்ளே. Under normal inspiration expiration, involuntarily they are inspiring and expiring, but under forced inspiration expiration, this is where the internal intercostal muscles will come into play. So forced inspiration appa enna avuna, apart from the changes which is happening which I just mentioned, apart from these changes that is happening in your normal inspiration, internal intercostal muscles and the abdominal muscles will relax. Internal intercostal muscles and abdominal muscles relax ஆகும்போது என்ன ஆகும்? This will lead to further decrease in the intrapulmonary pressure and increase in the intrapulmonary volume. புரியுதா? So abdominal muscles and internal intercostal muscles வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? Volume, pulmonary volume ஜாஸ்தி ஆகுது. So forced inspiration அப்போ it can accommodate more air inside. இதே forced expiration அப்போ what is happening? Contraction of your internal intercostal muscles and abdominal muscles. This will let us exhale more air. Okay, easier. So internal intercostal muscles comes under force inspiration, force expiration. Akash, Kannaj, volume inversely proportional to the pressure boils. Yes. Okay, now coming to another very important part of the chapter is the pulmonary volumes and the pulmonary capacities and the calculation part. The pulmonary volumes, what do we have? We have tidal volume, normal amount of air which is inspired or expired, normal inspiration, expiration, whatever air, that is tidal volume. It is, values are very important. See, values are very important. Tidal volume 500 ml. This value is very important. You should be knowing what is the value for tidal volume, 500 ml. Okay, per minute 6,000 to 8,000 ml of air நம்ம வந்து inspired or expired. Okay, inspiratory reserve volume, IRV அப்படினா என்னது? Defined as the extra volume of air a person can inspire by forceful inspiration apart from tidal volume. After a normal inspiration நம்ம இன்னும் additional இன்னும் எவ்வளவு air we can inspire, that is inspiratory reserve volume. Okay, அதோட capacity வந்து value வந்து என்னது? 2,500 to 3,500 ml. Values are very 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 important. சில questions வந்து values பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க ஆன்சர். ஓகே, so that you should be very careful. Expiratory reserve volume வந்து extra volume of air a person can expire after normal expiration, 1000 to 1100. Residual volume வந்து even after forceful expiration there is little amount of air that is present inside the lungs, that is known as residual volume. இப்போ ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷனுக்கு அப்போ ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறம் உள்ள வந்து சுத்தமா ஏரே இல்லைன்னா lungs will collapse இல்லையா? lungs will collapse if there is no air inside. So at all times there will be a small amount of air always present inside the lungs, that is known as residual volume. Okay, that is 1100 to 1200. Now let's look at the capacities. Inspiratory capacity is simply tidal volume plus inspiratory reserve volume. அப்போ வேல்யூ எவ்வளோ வரும்? 500 plus 2,500 to 3,500, around 3,500. Okay, 3,000 average of IRV 3,000 எடுத்துக்கிட்டாங்க. 3,000 plus 500, 3,500. அடுத்து வந்து expiratory capacity same, TV plus ERV. Functional residual capacity னா என்னது? It is defined as the maximum volume of air a person can breathe in after forceful expiration. Forceful expiration க்கு அப்புறம் இன்னி எவ்வளோ total amount of air inspire பண்ண முடியுமோ, that is functional residual capacity. So that is basically TV. Functional residual capacity. Wait. Functional residual capacity is the amount of air that normally remains inside the lungs after normal expiration. Okay, normal expiration க்கு அப்புறம் உள்ள என்னென்ன இருக்கு? Expiratory reserve volume plus the residual volume. That is functional residual capacity. Vital capacity is the volume. இப்போ is the maximum volume of air a person can breathe in after forceful expiration. Okay, forceful expiration க்கு அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? Residual volume மட்டும் தான் இருக்கும்.
அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இப்போ if we inhale to our maximum capacity, residual volume தவிர எல்லாமே வந்து will be included in this. So vital capacity is TV, ERV and IRV. Residual volume include பண்ண மாட்டோம். So this is vital capacity. Total lung capacity na என்னது? Full. Vital capacity along with residual volume. All these. Okay. So the values and in the formulas தரவா இருங்க. This is very important. Yes. Akash Kanaj. During forceful expiration, we'll need the help of abdominal and intercostal muscles for forced expiration. Okay. Now let's come into the factors that affect the rate of diffusion. See, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் CO2 has a higher solubility compared to oxygen. CO, carbon monoxide, has a even higher affinity to hemoglobin. Yeah. So it has a even higher solubility. So CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2 in terms of solubility. So the amount of O2 that can diffuse through your diffusion membrane per unit in partial pressure is much higher compared to your oxygen. Okay. So CO2 is favored when it comes to solubility. CO2 is favored than O2. Okay. So rate of so factors that affecting rate of diffusion. The first one, the solubility of the gas CO2 is much higher. அடுத்து வந்து thickness of the membrane. இப்போ membrane வந்து ரொம்ப thin-ஆ இருந்துச்சுன்னா can easily exchange. ரொம்ப thick-ஆ இருந்துச்சுன்னா it is comparatively harder. இல்லையா? So thickness of the membrane. So higher the thickness, lesser the diffusion. Lower the thickness, higher the diffusion. Inversely proportional. Okay, next. Transport of gases பத்தி பார்ப்போம். O2 எப்படி transport ஆகுது, CO2 எப்படி transport ஆகுது அப்படின்றத. So O2 வந்து எப்படி transport ஆகுது? Through hemoglobin. Via hemoglobin it is being transported. So hemoglobin and O2, Hb plus O2 will form a compound called oxyhemoglobin, HbO2. Okay. So alveoli la வந்து this process takes place. Alveoli la HbO2 formation will happen. O2 plus Hb will give you HbO2 formation. So once in the blood வந்து the oxygen rich blood வந்து உங்களோட tissues reach ஆனதுக்கு அப்புறம் and the oxygen has to be dissociated from the hemoglobin. It has to be released from the hemoglobin. Yeah. So once it reaches once the oxygenated blood is reaching the tissues, the PO2 will decrease. Partial pressure of O2 will decrease, and the oxygen வந்து ஒரு bond hold பண்ணுது இல்லையா? Hb is bonded to the oxygen இல்லையா? And the bond will become unstable. So PO2 decrease ஆகுது and bond between the Hb and the O2 will decrease, will become unstable. So bond unstable ஆகும்போது dissociation is happening. Oxygen is released at the tissues. Okay. Oxygen is released at the tissues. And oxygen is dissociating near the tissues, and இந்த இடத்துல வந்து high acidity இருக்கு. இந்த dissociation எப்படி நடக்குது? ஏன் நடக்குது? Due to high acidity. So at the point of dissociation there is high acidity. High acidity na another pH is very lesser. It is lesser than 7. Okay. pH is very less. Decrease in pH. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், for every 100 ml of oxygenated blood, it delivers 5 ml of O2 to the tissues. For every 100 ml of oxygenated blood, 5 ml is delivered to the tissues. Okay. இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. For every 100 ml of oxygenated blood, 5 ml of O2 is released, is given to the tissues. Okay. Under normal conditions. Okay, now let's look at the oxygen dissociation curve. Now in the curve பார்த்தீங்கன்னா, so as we move towards the right, PO2 is increasing. As we move towards the right, PO2, partial pressure of O2 is increasing. As we move upwards, Hb saturation, அதாவது maximum amount of oxygen that can bind to the hemoglobin molecule, that is increasing as we move upwards. Okay. So as the PO2 increases, as the PO2 is increasing, என்ன நடக்குது? HbO ஓட O2 போய் bind ஆகுதுன்னு அர்த்தம். So as the PO2 increases, Hb saturation will slowly gradually increase and it will hit a point.
it will hit a point after which the hemoglobin can no longer take more oxygen molecules. That is called saturation, and this is that point. The ஒரு point இருக்கு இல்லையா மேலாப்ல, this point is your saturation point. Yeah. So and that particular PO2, that is the maximum amount of oxygen that can bind to the hemoglobin. Okay, PO2. So in the curve வந்து if it is shifting towards the right, அப்படின்னா என்ன நடக்குது, dissociation of oxygen from the hemoglobin நடக்குதுன்னு அர்த்தம். if it is shifting towards the right side, இந்த மாதிரி ரைட் சைடு இதாகுதுன்னா, ரைட் சைடு இந்த கர்வ் ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா டிசோசியேஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தம். டிசோசியேஷன் எப்போ நடக்கும், ஆசிடிக் கண்டிஷன்ஸ் அப்போ நடக்குதுமா. ஆசிடிக் கண்டிஷன்ஸ்ல அப்போ pH எப்படி இருக்கும், டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா. அப்போ H+ கான்சென்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். H+ கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, pH டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஆசிடிக் கண்டிஷன்ஸ்ல டிசோசியேஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ when the curve is shifting towards the right, டிசோசியேஷன் நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. அப்போ அந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன நடக்கும், அசிடிட்டி இருக்கும், pH கம்மியா இருக்கும், H+ கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அண்ட் PCO2 will be high. அந்த இடத்துல வந்து PO2 கம்மியா ஆகுது இல்லையா. ஸோ அப்போ PCO2 வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது. PCO2 is ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ கர்வ் வந்து when it is shifting towards the right, PCO2 is higher, PO2 is lesser, and then H+ concentration is higher because it is an acidic condition. Acidic condition is dissociation. So acidic condition, H+ concentration ஜாஸ்தியா இருக்கு. And இந்த இடத்துல வந்து temperature வந்து பாத்தீங்கன்னா temperature is also increasing. The particular shift வந்து right side நடக்கும்போது temperature is also increasing. Okay. So when it is shifting towards the right, H+ concentration ஜாஸ்தி ஆகுது, acidity, டெம்பரேச்சரும் ஜாஸ்தி ஆகுது, PCO2 வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது, PO2 வந்து கம்மியாகுது. ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்குது when the curve is shifting towards the right, இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது. when it is shifting towards the left, அப்படியே ஆப்போசிட் அசோசியேஷன் நடக்குது. இந்த இடத்துல வந்து அசோசியேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வித் ஹீமோகுளோபின் நடக்குது when it is shifting towards the left. இது எந்த இடத்துல நடக்குது, ஆல்வியோலைல நடக்குது. ஆல்வியோலைல அசோசியேஷன் நடக்குது. ஸோ when it is shifting towards the left, அசோசியேஷன் நடக்குது. ஸோ இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும், அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். PCO2 கம்மியாக இருக்கும், PO2 ஜாஸ்தியாக இருக்கும், அசிடிக்காக இருக்காது, கொஞ்சம் பேசிக்காக இருக்கும், H+ கான்சென்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்படியே ஆப்போசிட் வாட் எவர் வி சா. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்த்தாச்சு. நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. எப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்? Carbon dioxide transported through hemoglobin. Yes, hemoglobin மூலமா it gets transported. 20 to 25% of carbon dioxide get transported through hemoglobin as carboxy hemoglobin. Okay. Sorry, carbamino hemoglobin. But majority of the carbon dioxide is transported as bicarbonate ions. Okay. Majority of the carbon dioxide, 70%, is transported as bicarbonate ions, HCO3 minus. Majority of the carbon dioxide is transported as bicarbonate form, HCO3 minus. 20 to 25% as carbamino hemoglobin. அடுத்து வந்து around 7% is transported through in the dissolved form through plasma. Plasma மூலமா transport ஆகுது. Okay. ஸோ பைகார்பனேட்டாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிற இடத்துல என்ன நடக்குது, இந்த இடத்துல வந்து CO2 is combining with water to give you H2CO3. That will dissociate to give you HCO3 minus plus H+ ions. ஸோ இங்கே H+ ions வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது. அசோசியேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு நடக்கும்போது H+ ions ஜாஸ்தி ஆகுது. அசோசியேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எந்த இடத்துல நடக்கும், இந்த ப்ராசஸ் CO2 வந்து பைகார்பனேட் அயானா ஆகுது இல்லையா. ஸோ இது எங்கே நடக்குது, டிஷ்யூஸ்ல இருக்கு இல்லையா. டிஷ்யூஸ்ல வந்து இது நடக்குது. டிஷ்யூஸ்ல ஆகிறதுனால இங்கே H+ அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் ரிலீஸ் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகும், H+ அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆசிடிக் கண்டிஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. டிஷ்யூஸ்ல வந்து என்ன நடக்குது, H+ கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இட் இஸ் ஆசிடிக். ஹவு, பிகாஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு H+ இங்கே ரிலீஸ் ஆகுது. HCO3 plus H+ நடக்குது இந்த இடத்துல பைகார்பனேட் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். So this happens in the presence of an enzyme called carbonic anhydrase, CA, carbonic
anhydrase is catalyzing this reaction. Indian CA to a bicarbonate form. And okay, now let's look at regulation. So in conclusion, tissues la vandu PCO2 is high, PO2 is lesser. Alveoli la eppadi irukku? PCO2 is low, PO2 is higher. Okay, now let's look at regulation. So regulation, so under normal conditions, normal breathing rate வந்து என்னது 12 to 16 times per minute is the normal breathing rate. இந்த values ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, normal breathing rate வந்து என்னது 12 to 16 times per minute. Okay, இந்த breathing rate ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, normal breathing rate. Okay, இது வந்து normal. இப்போ வந்து when there is a some emergency situation, okay, some flight or flight situation, okay, you need to suddenly you might have observed that there is an increase in the rate of respiration. Yeah, there is an increase in the breathing rate. Yeah, எதுக்கு? To increase the oxygen supply to your muscles. ஓடும் போது ஆக்சிஜன் சப்ளை டு த மசில்ஸ் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும். அந்த டைமில் ப்ரீதிங் ரேட்டும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போ தானே O2 வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக சப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ தோஸ் சிச்சுவேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நர்வஸ் ரெகுலேஷனுக்குள்ளே வருது. ஸோ எப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர். ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர் ஆஃப் அவர் பாடி எங்கே இருக்கு? இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் த மெடுலா ஆஃப் த ஹைண்ட் பிரெயின். இல்லையா? இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் த மெடுலா ரீஜன் ஆஃப் யுவர் ஹைண்ட் பிரெயின். ஸோ அது வந்து it can either cause expiration or inspiration based on the neurons that are activated. Okay, so அதை பேஸ் பண்ணி it will regulate the respiratory rhythm according to the need of the body. So பாடிக்கு வந்து ஜாஸ்தி ஆக்சிஜன் தேவை அப்படின்னா it is regulated by the medulla oblongata. அடுத்து pneumotaxic center. Pneumotaxic center எங்க இருக்கு? It is located in the pons region of your hind brain. Pneumotaxic center வந்து எப்படி how is it moderating the function of respiratory? It is moderating the function of the respiratory rhythm center. அதை வந்து மாடரேட் பண்ணுது. ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன். ஓகே, ஸோ இது எப்படி பண்ணனா, இட் வில் சென்ட் அ நியூரல் சிக்னல். ஒரு நியூரல் சிக்னலை வந்து சென்ட் பண்ணும். உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டருக்கு வந்து ஒரு நர்வஸ் சிக்னல், நியூரல் சிக்னல் வந்து பாஸ் பண்ணிவிடும். இந்த சிக்னல் என்ன பண்ணும்? இட் வில் ரெடியூஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் இட் கேன் தேர் பை இட் வில் ஆல்டர் த ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட். ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டை வந்து அப்படியே அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நியூமோடாக்சிக் சென்டர் present in the pons region வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நியூரல் சிக்னலை பாஸ் பண்ணுது உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டருக்கு. இது மூலியமா டியூரேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷனை ஜாஸ்தி பண்ணுது, தேர் பை ஆல்டரிங் த ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட். ஓகே, ஸோ நவ் வி டாக்ட் அபவுட் த நியூரல் ரெகுலேஷன், நர்வஸ் ரெகுலேஷனை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த கெமிக்கல் ரெகுலேஷன். ஓகே, கெமிக்கல் ரெகுலேஷன்னா எப்படி? ஸோ இப்போ ரிதம் சென்டர் இருக்கு இல்லையா, ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டருக்கு அட்ஜசென்ட்டாக சில கீமோ சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த கீமோ சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸ் ஹைலி சென்சிட்டிவ் டு யுவர் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் அயான். ஓகே, வெரி சென்சிட்டிவ் டு கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் அயானோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும்போது தே கேன் ஆக்டிவேட் தி சென்டர். ஓகே, இந்த சென்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணி இட் வில் இன்க்ரீஸ் த பிரீதிங் ரேட். ஸோ வென் தேர் இஸ் அன் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் H+ அயான், அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். there is need for oxygen. So when there is an accumulation of carbon dioxide and H+ ion concentration, this area is sensitive. It is sensitive to these two compounds. So அது என்ன பண்ணும்? It will increase the breathing rate to accommodate, to increase the O2 in our body. Okay, so the chemosensitive area is sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion. If the carbon dioxide and hydrogen ion increases in concentration, it accumulates too much, then it will reduce, then it will, what it will do? It will signal the rhythm center and it will increase the breathing rate. Okay, இது ஒன்று. So role of oxygen in the regulation. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து CO2 and H+ ion concentration base பண்ணி the breathing rate is altered. Okay, concentration, role of oxygen in regulating this is very less. It is insignificant. It is majorly affected by the H+ concentration and the CO2 levels. Okay, okay, now let's look at the disorders.
under the breathing disorders, respiratory system based பண்ண disorders. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்துமா. ஆஸ்துமால வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எனி டிசீஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் வந்து என்னன்னு படிக்கணும். Yeah, symptom is very important. Symptom and the cause. Symptom and cause இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஆஸ்துமாவோட சிம்டம் என்னது? பிரீதிங், difficulty in breathing, wheezing resulting from inflammation of bronchi, bronchioles, allergic reaction to foreign substances, இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ காஃபிங், வீசிங், இதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டி டியூ டு பிரீதிங், இதெல்லாம் ரீசன் ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன், ஸ்வெல்லிங் ஆர் ரெட்னஸ் ஆஃப் யுவர் bronchi and bronchioles. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்மா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அடுத்தது வந்து எம்ஃபைசமா. ஓகே, எம்ஃபைசமா வந்து ஸோ சிம்டம்ஸ்க்கு முன்னாடி ரீசன் ஏன் அப்படின்னா, எம்ஃபைசமால என்ன நடக்குதுன்னா, alveolar walls இருக்கு இல்லையா, alveolar walls are being damaged. So alveolar walls damage ஆகும்போது respiratory surface area is decreasing. So surface area decrease ஆகும்போது less amount of O2 is being exchanged, less quantity of gas is being exchanged இல்லையா. So this is known as emphysema. So இந்த இடத்துல வந்து your capacity of your lungs decreases. Okay, so the lungs, so இதனால என்ன ஆகும்னா, cigarette smoking மூலமா usually this happens. Cigarette smoking மூலமா என்ன ஆகும்னா, the alveolar walls are being damaged, thereby the surface area is decreasing, thereby exchange of gases is not happening efficiently. Okay, the efficiency of exchange of gases decreasing. Okay, this is known as emphysema. Emphysema is caused due to smoking. கடைசியா வந்து ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ். இப்போ சில இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து ஹார்ம்ஃபுல் ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்கும், ஆர்சனிக் அண்ட் சில ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கலாம், சில மெட்டல்ஸ் இந்த ஏர். இந்த மாதிரி பொல்யூட்டட் ஏரை வந்து ப்ரீத் பண்ணும்போது தீஸ் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் தீஸ் மெட்டல்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் அக்யூமுலேட்டிங் இன் யுவர் பேசேஜ். உங்களோட ஏர்வே லெவல் வந்து போய் அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பொல்யூட்டன்ஸ், ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ்னு கூப்பிடுவாங்க. அந்த ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் போய் உங்களோட பேசேஜில் போய் அக்யூமுலேட் ஆயிடும். ஸோ அக்யூமுலேட் ஆகி இட் வில் காஸ் சீரியஸ் லங் டேமேஜ். ஓகே, டியூ டு ஃபிப்ராசிஸ் ஆஃப் யுவர் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லங்ஸ். ஃபிப்ராசிஸ்னா என்னது? பேசிக்லி இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது ஸ்வெல்லிங். இன்ஃப்ளமேஷன் என்ன? ஸ்வெல்லிங் அண்ட் ரெட்னஸ் ஆஃப் யுவர் லங்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெஷராக என்ன பண்ணணும்? ஒர்க்கர்ஸ் ஷுட் வேர் ப்ரொடெக்டிவ் மாஸ்க்ஸ். ஓகே, should wear protective masks while especially while working in industries which deals with aerosols and air pollutants. Okay? In the cleaning industry எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த garments industry, இந்த sewage treatment plants, அப்புறம் ரேடியோ ஆக்டிவ் பவர் பிளான்ஸ், ஸோ இந்த ஏரியாஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் they need to wear a mask. இதுக்கு ஸோ ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள் வந்து சிலிகாசிஸ், அஸ்பெஸ்டாசிஸ். ஓகே, டியூ டு எக்ஸ்போஜர் டு சிலிக்கா அண்ட் அஸ்பெஸ்டாஸ் டஸ்ட், இதோட அக்யூமுலேஷனால காஸ் ஆகிற டிசீசஸ் சிலிகாசிஸ் அண்ட் அஸ்பெஸ்டாசிஸ். ஓகே, தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் சாப்டர். எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த சாப்டர்ல? அகெயின் முக்கியமான பார்ட் வந்து inspiration and expiration அப்போ involved are muscles, force inspiration, force expiration, volumes and capacities calculation, and dissociation curve, shifting towards the right அப்போ என்ன நடக்குது, shifting towards the left அப்போ என்ன நடக்குது, what does it mean? ஆன்லைன்ல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த சாப்டர்ல? எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? நோ டவுட்ஸா? ஓகே, ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுங்க சாப்டர். சொல்லி கொடுக்கும் போதே உடனே ரிவைஸ் பண்ணி படிச்சிருங்க. எனிவேஸ் யூ ஹேவ் திஸ் ஃபார் யுவர் டுடேஸ் எக்ஸாம். லோகேஷ், பிரைவேட்
Yes, Akash Kannaj, occupational lung disorders, asbestosis, anthracosis. Yes. Live and live and